Okay, Rabbi Yoni Katz back at it, aka Rabbi Manis, Freeman's biggest fan, and we're continuing the investigation and the research into understanding if our mitzvahs are necessary to God. If we're necessary to God, does God need us? Does God need our mitzvahs? Obviously, it makes much more sense to say that we're absolutely necessary and our mitzvahs are necessary. We have Mesiras Nefesh. We sacrifice our lives to continue Yiddishkeit and mitzvahs and Torah, to keep it going after all these thousands of years of Galus. And recently, Rabbi Kachlon put out a video sort of saying how this idea is not necessarily true. And he brings up some good points, which I'd love to address, to respond to, and to comment to. So here we go. And please obviously let me know what you think. Without further ado, Rabbi Kachlon. הוא כותב ואומר דברים, שיבושים יותר גדולים, והוא בעצם אומר, שימו לב, שאלוקים צריך אותנו. מה זאת אומרת אלוקים צריך אותנו? מכיוון שאנחנו לא ביקשנו לבוא לעולם, בגלל שאנחנו לא שאלו אותנו, לא הכתיבו לנו, לא התייעצו איתנו, יותר נכון? אז במילא, כל הסיבה שאנחנו בעולם, זה בגלל שאלוקים היה צריך אותנו. שמעתם את השטות? אבל זה מה שהוא אומר. So obviously we've made dozens of videos and provided sources. When we say that God needs us, it's not that God needs something from us, like food, water, sleep. He's not physical. He doesn't have physical handicap, human needs. Rather, he needs someone, not something. He needs us. Like it says, Rashi says on the word Bereshis, that in the beginning, God created the heaven and earth. Bereshis is actually made up of the words Beis Reshis, B'Shvil HaTorah, B'Shvil Yisrael, that God created the whole world for the Torah and for the Yidden. Meaning, as it explains in Tanya, we're a chelik elokam imam mamish, we're literally part of him. And very logically, like it says in Pirkei Avos, Bal karcha chata chai, Bal karcha chata meis, you were born against your will, you're going to die against your will. So he created us, we didn't create him. And this underlying massive, fundamental, essential yearning that God has for us doesn't take away from his perfection. If he needed something from us, that would take away from his perfection. But just needing us doesn't take away from it. But we may countless videos on that, and we'll go back to the point at hand now. ואני אסביר היום הסבר מפורט למה הדבר הזה שטות, איך הוא נסתר מכל דברי חז"ל, מהפסוקים, דרך הגמרות, דרך אין ספור דברי חז"ל שפשוט דוחים את הגישה הזאת ואת הדברים האלו. ככה הוא אומר. אני כאן רק כי הבורא צריך אותי. אני לא צריך שום דבר מזה. אני כאן כי הבורא צריך אותי. ואז הוא אומר שזה לא הגיוני, זה לא לוגי, לבוא ולומר שאלוקים יבוא ויברא אדם שהוא צריך ויבוא ויעניש. ולכן מכל הדברים הללו הוא בא ומסיק שאנחנו כאן רק כדי כביכול לעזור לאלוקים. אנחנו כאן רק ורק כדי לבוא ולתת את הכוח לאלוקים, ואפילו הוא מאשים את הרעיון שלו שהרבי מלובביץ' הוא זה שאמר את זה. ובכן, הדברים הללו, המיסטיקה והפילוסופיה הפסולה הזאת, אנחנו נבוא ונראה מה כתוב בספר התנ"ך. ושוב פעם, כל מה שאמר, כל מה שאני אומר, הכל זה אך ורק מדברי חז"ל. And that's where we're going to pick up today as well. Everything that we present is based on Chazal and Gemara, as we'll do so momentarily. So again, just to clarify, we made other videos, not that there's no idea of reward and punishment. We've spoken about what that means. And, you know, it's interesting. On one hand, nothing's necessary to God. He doesn't need you. He doesn't need your mitzvahs.
but he's going to punish you or reward you, and definitely punish you if you don't do them. How that makes sense if it's not even necessary to him. I'd love for somebody to make their own reaction video and explain that to me. But it's interesting when you start off the Yom Kippur davening, right? As everyone knows, by Kol Nidre, what are you sing? And especially if you're in the Chabad and the Chabad Nigun, V'nislach l'chol adas, v'nei Yisrael ki l'chol ha'am b'shgaga. Ki l'chol ha'am b'shgaga. There is reward and punishment, but ki l'chol ha'am b'shgaga. It's by accident. It's not mazid. So we've made countless videos on that, but here we go. It's going to delve into the source, which seemingly, according to him and other rabbis, wipes away the idea that nothing we do can actually affect God. He's beyond being affected. אך ורק מדברי רבותינו, אך ורק מדברי התורה, כיוון שהשיקול שלי והמחשבה שלי לא רלוונטיים לשינוי המציאות של הבורא. ספר איוב בפרק למדי פסוק זין, אומר הכתוב, אם צדקת מה תיתן לו, או מה מידך ייקח. לפני כן, אם חטאת מה תפעל בו, ורבו פשעיך מה תעשה לו. זאת אומרת, שום דבר, אם אתה עושה מצווה, או שאם אתה עושה איזה עבירה, או איזה חטא, אתה לא בא ומשפיע על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך. You don't affect God. You do a mitzvah, you do a sin. It's right there on the screen. You can read the subtitles. You don't need me to read it for you. This is the opinion of the rabbi as he's saying, and let's hear him out. ונביא לכם מקור. מקור מפורש, אם תגידו לי לא, זה לא בדיוק הפשט של הפסוק, וכו' וכו'. בבקשה, תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, בפרק ט', הלכה א'. שם הירושלמי בא ומדבר על עניינים של נדרים. אדם שנודר נדר יכול לעשות פתח לנדר. מה זה פתח? פותחים לו פתח. אם היית יודע שהנדר הזה יהווה לך בעיות בשלום בית, בחינוך ילדים, בעיות בכל מיני עניינים, האם גם אז היית נודר או שאז כבר לא? אז היית אומר, עזוב, לא רוצה להיכנס לפלונטר הזה. זה נקרא פתח. פתח, ולפעמים יש גם חרטה. מה זה הפתח הזה? אומר הירושלמי, התלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט' הלכה א', אדם שנודר נדרים נגד הקדוש ברוך הוא, כמו למשל, סוכה שאיני עושה, לולב שאיני נוטל, תפילין שאיני נוטל, למה אי אפשר לבוא ולפתוח לו את הנדר בכבוד המקום? מה זאת אומרת כבוד המקום? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד, הוא כביכול מתבזה מזה, מפסיד מזה שאתה לא עושה מצוות. אומרת הגמרא, משמע דלנפשהו מהני, כהדה אם צדקת מה תיתן לו. אומר הירושלמי, מה זה והיינו כבוד המקום משמע? אתה אומר לי, למה אפשר לבוא ולפתוח נדר, לבוא ולומר לבן אדם, מה נדרת? שאתה לא תשמור שבת. מה נדרת? שאתה לא תניח תפילין. מה נדרת? שלא תשב בסוכה, שלא תעשה סוכה, שלא תעשה ארבעת המינים. בוא נפתח לך את הנדר, להתיר אותו בכבוד המקום. אומר הירושלמי, והיינו כבוד המקום משמע? תשמעו את הקורבן העדה, וגם את הפני משה, שאתה מפרשים העיקריים על הירושלמי, איך הם מסבירים למה אי אפשר לבוא ולפתוח בכבוד המקום, בשעה שמישהו נדר לעשות איזה פעולה שסותרת, או לא לעשות פעולה שסותרת את הרצון האלוקי. והיינו כבוד המקום, משמע אומר הקורבן העדה, בתמיהה, שוודאי אין זה בינו לבין המקום, שלעצמו הוא עוזר, לעצמו הוא עושה, כשמקיים מצוות. אבל המקום ברוך הוא, אין בקיום המצווה תועלת, כדכתיב אם צדקת מה תיתן לו. So he went through the whole thing in Nedarim, how you think it's a benefit and honor to God. And as you can see clearly on the screen, again, the text is, but God has no benefit when one fulfills a mitzvah, as it is written in Eov, in the book of Job, who we know had a very miserable story, that if you're righteous, what do you do for him? All seemingly nothing affects him. Again, these are not my words.
a mitzvah, a sin. Obviously, something's not making sense here. As you can see, he's a rabbi with many holy svarim and books behind him, which go into the intricacies of details of halacha. Halacha is Rashi Tevis, Hariu LaHashem, Kol Haaretz, Hariu LaHashem, lift up the whole land for Hashem, and we're so careful with halacha. So we have a pasuk in Eiv that seemingly doesn't fit and seemingly wipes away the whole Yiddishkeit and the whole effect that any mitzvah has or sin has on God. And if it doesn't affect him, then it only affects us. But the question then becomes, why does it affect us so much? It's not our mitzvahs. We didn't think of Shabbos and Tefillin, so it affects us, but it doesn't affect him. He gave us the mitzvahs. And if you learn in Chabad yeshivas, mitzvahs, melashon, savsa, the chibur, connection, what on earth is going on here? I'm not trying to be difficult. I'm not trying to, let's understand this. And I've spoken to countless people and rabbis who obviously share exactly the same idea, like Rabbi Kachlon speaking. So let's continue. אומר הפני משה, משמע לן מהמקרא, אם צדקת מה תיתן לו, שאינו מהנה אדם למקום בעשיית המצוות, אלא לנפשו הוא מהנה. כמו שמצינו ואמר הכתוב, אם צדקת מה תיתן לו. ירושלמי מפורש. מה על הטענה הזאת שאנחנו באנו ואמרנו עכשיו שבעצם הנה דברי חז"ל נסתרים? אומר הרב מנס פרידמן, אל תהיו דתיים. למה? Okay, before we get to that, I'm just like, have I lost my mind here? That I have to argue with Orthodox rabbis when Rabbi Manis is saying, you think our mitzvah is important? They're even more important than you thought. Every detail, it affects God. It's necessary. What I'm like, sometimes I question myself, because anyone who's following and the people that are watching this, this is like craziness. Like our mitzvahs and our averos don't affect God in Sadakta Batitanlai. There's obviously context, because you find countless psukim, like we've spoken about before. Nachas ruach lefanai shamarta v'nasar ritzoni, God says. And one source that we'll bring right now, which is actually quoted in the Maimer of the Rebbe that I was learning this morning. Listen to this one. This is in Gemara Shabbos, as you can say, Peites Amud Aleph. Another teaching by Rabbi Shua ben Levi. When Moses ascended to the heavenly heights, he found the Holy One, blessed be He, fastening crowns, the tag into the letters of the Torah. Moshe said nothing. Amar Loi, God said to him, Moshe, Ein Shalom be'ircha. Moses, there are no greetings in your town. Why do not greet me? Says God. Amar Lefanav, Moshe said to Hashem, Klum yeshevet shenosin shalom l'rabbi. Is there any servant who greets his master? Proper reverence demands that I not greet you first. Amar Loi, God said to him, Haya lecha lazreini. You should have at least offered me support. You should have said, may your labors be successful. Miyad Amar Loi, immediately Moshe said to him, Va'ata yigdal na koyach adnai kasher dibarta. And now may the strength of my Lord be magnified as you have spoken. And God was adding the tag into the small strokes of the letters, so much and so forth. You can look in the sources. And now, this morning, as I was learning a mimer of the Rebbe from Tafshin Lamed Aleph, 1971, he delves into this point. And as you can see where the red arrow is, the Rebbe says to go to this higher place, this higher level in God. Then I'm God who has not changed, which is God, people's favorite quotes to say, look, God's unaffected. I'm God who hasn't changed. That's obviously not the deepest place within God. In order to get to that level, meaning the deeper, the higher place of Ani Avaleshanisi, that's specifically through doing the work. Even though we have a pasuk in Eiv, which says, if you're righteous, do you think it makes a difference to him? That's obviously not going on the deepest level of the Eibishter of God. Nonetheless,
Avodah is necessary, and it uses the word soirech, which means need. And where does this say this? If you look in the footnote, this is quoted by the Shalah HaKadosh, one of the few people that are called HaKadosh, like the Ari HaKadosh, Allah HaKadosh. Like it says, we see clearly that God needs it because it says in Gemara Shabbos, you should have helped me, Moshe. You should have wished me to be successful in my labor. I'm working here on the letters. Miyad Amarle, immediately Moshe says, like we just read, Hashem's strength should be more. You could strengthen and make God greater. And the Rebbe continues, like it says, I yearn for the work of your hands, meaning what you do to me matters. So Im Tzadaktim Atidon is not going on the highest level. As the Rebbe explains in Leisim Mishakela, there's Mamalakalam and so on, but when you get to Asos, when you get to the level of God himself, that's where you and the mitzvah matters infinitely. You are part of God. Mitzvah is Yisrael, Raisa v'Kutshabichu Kol Echad, like it says in the Zohar. God, you, and the mitzvah are all one. This is sort of elementary stuff. Please, for those few people that I'm sure hopefully are going to watch this, show me your thoughts, show me your questions, and continue the conversation. What could be better and more important than talking about these subjects and how necessary what we're doing is for Hashem, for the world, for Gullus, to bring Mashiach finally. Thank you very much. I'm Rabbi Yoni Katz, Rabbi Manis, Friedman's biggest fan. Yes, and I say that hopefully with humility, but with a little pride. A rabbi who's opening up my eyes and going against the grain, which is not easy because countless people bash him for simply saying how necessary we are, how necessary the mitzvahs are to God. Thank you very much.